Я должна Yep, I can hear you. Да, здравствуйте. And we now broadcasting in Russian this time. I would ask my colleague to join me to translate. Я пока переведу. Енн Епплбом — это американская публицистка, писательница, которая обладатель Пулитцеровой премии, член редакционного совета Washington-Post и человек, который очень хорошо знает наш регион и много пишет уже о российской, в частности, угрозе. Еще в 2006 году Энн говорила о том, что нужно исключать Россию, не пускать в большую восьмерку. Мы читали ее последние статьи, последние месяцы, где она очень четко говорила о том, что должен Запад делать с Россией, пока мы все еще были озабочены Майданом. Им будут переводить. And thanks so much for your participation this time. We're now broadcasting also on the state TV channel. Thank you. I seem to have lost. Oh no, there I have you now. Yeah. Okay. So what would you think now would be the reasonable answer of the West to Russia? Is it really possible, especially after this like talk of Merkel that Putin doesn't look to be in the touch of the reality? What in this case? I'm so sorry, I'm not hearing what you're saying. I apologize. Okay. Wait, you're on again now. Я сейчас повторю. So what do you think, especially after this? Okay. What can you tell after this, especially mentioning of Merkel that Vladimir Putin isn't really in touch of reality? What can be done by the West at this point to stop the possible war? Thank you for that question. I think I understood you asking what the West can do now. Obviously, the options are limited. Nobody in. Are you still hearing me? Because yeah, I've we're lost listening. you now. Yes, we do. I can hear you. Okay. Nobody in the West is prepared for or wants any kind of military conflict with Russia. But I do think that what's happening now in the West is something that I haven't seen since the end of the Cold War, which is really a very deep reassessment of our relationship with Russia and the geopolitical structure of Europe. The EU ministers are meeting right now in Brussels, and I believe they're going to come out with very harsh and very real economic sanctions. I think there may be some personal sanctions on Russians who are involved in this crisis and who have money in the West. And I think you'll see a rethinking of what NATO is and the role of the U.S. military in Europe of a kind that we have not had in 20 years. And I can't tell you how sad I am that this is happening. In my view, there is no conflict between Russia and Ukraine that could not have been solved diplomatically. I mean, of course, Russia has claims on Crimea. Of course, it has an intense relationship with Crimea. Of course, there's a Russian naval base in Crimea. But for 20 years, Russia and Ukraine have managed to find a way of coexisting on the Crimean Peninsula, and I don't see why that shouldn't be able to continue. But the fact that Putin chose to intervene militarily does change the West's perception of Russia, and I think it's going to change the Western relationship with Russia quite profoundly. And we will translate now, so for our audience. Енн вважає, що Захід має обмежені можливості для втручання. Ніхто на Заході не був, насправді, готовий до військової операції, військового втручання Росії в Криму. Вона вважає, що це певне повторення часів закінчення Холодної війни, коли відбувалося погіршення, власне, ми бачимо зараз погіршення відносин таке гостре між Заходом і Росією. Сьогодні відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому буде прийнято рішення щодо, вона сподівається, щодо запровадження санкцій, зокрема персональних, проти тих росіян, високопосадовців, які мають гроші на Заході. Також вона говорила про НАТО, про те, що якісь повинні теж бути прийняті рішення, вчора було засідання, але теж повинні бути ще якісь інші рішення прийняті, окрім заяв.
І вона вважає, що насправді за 20 років не існувало жодного конфлікту між Україною і Росією, тобто немає жодної причини, підґрунтя для того конфлікту, який зараз виник. І раніше всі ці проблеми вирішувалися дипломатичним шляхом, без жодного втручання. Але зараз в контексті цих подій відбувається зміна сприйняття Росії на Заході. І відбувається дуже різке погіршення відносин між Росією та країнами Заходу. Так, я еще добавлю, что все-таки Энн сказал, что она очень переживает, я знаю сказать, sad, да, это грусть. Она засмучена. Засмучена, да, украинскую относительно того, что происходит, и что действительно с конца холодной войны не было такого обострения, но и также объединения западных союзников. And there are also there are some thoughts, even expressed at the Security Council of the UN, about similarities of the situation now with what's happening with the Sudet in 1938. I'm really sorry, I can't hear when you speak. Okay, I'll try again. Even in the Security Council of the UN, there were thoughts and the ideas of the similarities of what's happening. I can hear your colleague, but not you, for some reason. When you speak, your voice goes off the air. I'm so sorry, but I just can't hear you. So I can repeat your question, yeah? Why don't you repeat it? Ти можеш сказати? Так. We are asking you about some mentions in the UN Security Council of similarities of this situation in Ukraine with the crisis, Czechoslovakian crisis in 1938. So do you see such kind of similarities? How reasonable is this comparison, and is it really taken seriously? You know, мы зараз, извините, and we will translate. Мы спрашиваем о тех параллелях, которые действительно звучат в ситуации в 1938 году. Yes. You won't see a lot of, nothing very important to do with this crisis is going to come out of the UN because of Russia's role on the Security Council. You will see some serious discussion. I think, in fact, it's not just the West. I think the Chinese are quite disturbed by what has happened. They are also sensitive about some of their border regions and and sensitive to the idea that a neighbor could invade another neighbor. And you will hear some opposition from them as well. In a way, this adventure in the Crimea sets a very dangerous precedent. After all, there are quite a lot of Chinese speakers on the Russian side of the border in Siberia. What if China one day decided that it needed to protect them from Russian imperialism in Siberia? I mean, there are all kinds of precedents that this event sets. I won't explain at length, but it's really quite different from U.S. interventions in other parts of the world, which were not on the U.S. borders. This is an event that has disturbed a lot of great powers, not only in the West but around the world, because of the kind of example it sets for others. So I think Russian opposition to what Russia has done is going to run very deep, but it may not be actually. The UN may not be the place where it's resolved. Говорить про те, що відбувалася дискусія, насправді, у Раді безпеці з цього питання. Однак була позиція Росії, і ми знаємо, яку роль відіграє, власне, Рада безпеки в вирішенні такого роду конфліктів. Однак викликає увагу, зокрема, занепокоєння Китаю, який теж стурбований цією російською операцією, вторгненням в Крим. І ця криза дуже небезпечна. Зокрема, Китай остерігається подібних акцій, зокрема, на кордоні з Росією. Ми знаємо, що багато китайців проживає зараз в Сибіру, колонізували Сибір. Власне, це також створює певне напруження. Тобто реакція негативна щодо цієї акції спостерігається не тільки на Заході, а, власне, у всьому світі. И что очень большие силы, там, такие страны, как Китай, не только на Западе озабочены, потому что создается особенный прецедент нарушения территориальной целостности границы без какого-либо повода. Я просто для того, чтобы поставити питання, пишу тебе вопрос, Саша. Давай поставим. Я хочу задать вопрос о том, мы уже услышали, что могут, Энн задавали вопрос, что может сделать мир, но какие ее предложения, потому что она часто высказывала какие-то предложения, как можно влиять на Россию на протяжении последнего времени.
Ні, тут я от вже поставила питання. Ти його їй переклади. Ти, пожалуйста, переведи, потому что меня не слышит, Анна. So how could the Western leaders or the world make impact on Russian policy today? Well, I mean, I've said this a little bit already, as your colleague has just said. I don't think there's going to be a military intervention. I don't think the West has prepared for that or is ready for it. But I think you will see a realignment of military forces in Europe. I think you will see movement of NATO forces to the Baltic in a way that we haven't seen for 25 years. And I do think there will be very I really do, from what I'm told, there will be real economic consequences for the Russians. There will be an attempt to isolate them economically. You know, sanctions are always tricky. Sometimes they work and sometimes they don't. Western sanctions in Iran were very successful, partly because there was so much unity about them and there was a general agreement about what you know, across the world about what they should mean. And I think if there's a unified Western response in terms of sanctions to Russia this time, I think it could make a big difference to the Russian economy. Вона говорить про те, що очевидно, що Захід не піде на військову інтервенцію, оскільки він не був готовий, власне, до такого роду конфлікту. Очевидно, що будуть передислокації натівських військ в Європі, зокрема в сторону Балтії та Польщі. Однак найбільш, напевно, може вдарити по Росії, вплинути на неї, це економічні санкції, тобто запровадження конкретних персональних і економічних санкцій проти держави. Деякі санкції працюють, деякі не працюють, однак, якщо буде спільна позиція, то вона дуже сильно може, в цьому питанні, то вона може дуже сильно погіршити економічну ситуацію Росії. Я еще хочу спросить у Энн, которая тоже является лауреатом Пулитцеровской премии за также книги по изучению истории там, в ГУЛАГе, истории репрессий в Советском Союзе. Она очень хорошо знает, как общество постсоветское. И как можно повлиять, мое мнение, на российское общество, которое сейчас поддерживает во многом эту военную кампанию? Есть ли какие-то шансы или действительно, то есть кто может это сделать? So how could the West influence on... Not the West, как in general. In general, how could it be influence the Russian society, which is opposed, the Russian, is in favor of intervention to Ukraine? Yeah, how do you think it's possible to influence on the Russian public opinion, which is now supportive of its government, of the Kremlin, of Putin? Well, remember that right now there's only one source of information in Russia. It's the state media is all of the media is very heavily dominated by the Kremlin. This is actually a good example of why state media is so dangerous and why it's so dangerous to have all television channels controlled by one by the ruling elite. My guess is that over time, as the Russians feel the impact of sanctions, perhaps of an oil embargo, perhaps of financial restrictions, then perhaps they'll begin to question this policy. How you break through the media monopoly now. This is the kind of question that I never thought we would have to face again in Russia. But perhaps we begin looking at reviving Radio Svoboda, reviving finding other ways of using the internet and other ways of reaching Russians and telling them that there is another point of view. I don't have a good answer to that. I myself have been really surprised, not just by the internal Russian media, but by Russia Today, Russia's English language external channel, which has published a kind of rhetoric and a kind of really deep dishonest programming in the last few days of a kind, again, I really didn't expect and I didn't anticipate would come from them. I mean, it's actually a channel that's tried to be sort of balanced. It's tried to show some neutral arguments, and it's tried to be a mainstream television channel. In the last few days, it has really completely changed. I suppose another point to be made is that it's
reliability as a station has now been quite severely damaged, I think, around the world. And so that will also begin to change the way that Russia is perceived by other countries. Отже, вона говорить про те, що, власне, на це питання вона не має чіткої відповіді, оскільки вона не ставила собі раніше. Однак... Вам, мені здається, що вона сказала, що вона просто не очікувала такого, що... Ну, не очікувала. Не очікувала. Питання в тому, що не очікувала, що ми повернемося до того, що було за радянських часів, коли фактично є монополія на інформацію. Так, і власне вона згадала про медіа, які контрольовані державою і які впливають дуже сильно на суспільство. Зокрема, вона вражена Russia Today, який дає дуже сильно такі політично заангажовані матеріали. Вона говорить про те, що коли будуть санкції, будуть запроваджені певне погіршення фінансових контактів з Заходом, коли буде накладено ембарго, то ситуація, невідомо, як це все далі повернеться. І вона говорить про те, що, можливо, буде роль таких медіа, як Радіо Свобода, вплив на інтелектуалів, які знають і читають якісь англомовні матеріали. Ну да, на самом деле просто общая мысль говорит о том, что, возможно, придется возвращаться к тому, что было во времена Холодной войны. И как бы снова к прорыву медиа-блокады, которая существует в России, и показано, насколько монополия на медиа может быть опасной для государства. И все-таки последний мой вопрос. Мы уже говорили, что может сделать Запад, мы как-то относились к российской аудитории. Что украинцы, что следует делать украинцам, как смотрят... Вот это наш вопрос. So what can the Ukrainians do? What Ukrainians have to do is you need to organize yourselves and you need to rescue your own economy. The most important thing right now is that Ukraine somehow emerge from this crisis as a stronger economically and politically stronger country. One element of this crisis is the weakness of your economy, and the weakness of your armed forces means that there's very little you don't really have a military card to play. I know there will be Ukrainians who want to fight the Russian army, and I deeply sympathize with that. I'm worried that it will end very badly for the Ukrainians. What Ukraine needs to do is rebuild itself as a state. You need to take that energy from the Maidan and put it into building political institutions, building anti-corruption courts, finding a way to make your country run better and make it, as I say, economically stronger, politically stronger, and eventually in the future militarily stronger. That's really the only advice I can give right now. I don't think a long shooting war between Russia and Ukraine serves anybody. Particularly, it's something I wouldn't have imagined 2 weeks ago. And I don't think there are that many Ukrainians who can imagine fighting a war with Russia right now. Вона говорить про те, що українцям треба самоорганізуватися, їм треба врятувати власну економіку, тому що, власне, одною з причин цієї кризи стала слабкість економічна і, зокрема, також української армії, Збройних сил. Потрібно вийти з цієї кризи, потрібно, щоб Україна вийшла з цієї кризи політично, економічно більш сильною і стабільною. Я знаю, що українці, в контексті української армії, вона згадує про те, що я знаю, що багато українців будуть воювати проти Росії. І готові, так. Звитяга, певно. І вона вражена хоробрістю українців. Однак їм треба спрямувати енергію Майдану на відбудову власної держави, для того, щоб створити антикорупційні суди, щоб відновити державу, щоб вона була економічно, політично, військово сильною. І вона каже, що навіть кілька днів тому не могла собі уявити, що може статися таке, що зараз відбувається в Криму між Україною та Росією. And thank you so much. We really appreciate. We also were absolutely surprised by what had happened and what is happening. I wish best of luck to all my Ukrainian friends, and I really and truly hope this ends peacefully very soon. Он передает большую поддержку всем украинским друзьям и очень надеется на мирное решение того, что происходит. Сашко Пагирия, наш мой коллега, редактор, помогал нам переводить с английского.